Hoi, mijn naam is Gijs en ik help YouTubers om te groeien. En vandaag kwam weer een goede vraag binnen van iemand die vroeg zich af over de COPPA WET. Nou, ik moest het antwoord schuldig blijven, dus ik ben nu in verschillende video's de COPPA WET aan het uitzoeken. En ik heb een video gemaakt, half in het Engels, half in het Nederlands en geknipt en geplakt van andere YouTube kanalen. Om toch de beste stukjes naar voren te krijgen, want het is een hele vage term, de COPPA. En de FTC zit er achteraan, je kunt een boete krijgen. Dus het is allemaal nog heel vaag. Het heeft te maken mee dat je dus als je 13 bent of onder de 13, dat je dan dat moet aangeven op YouTube. Maar kijk maar eens even wat ik heb verzameld aan content van verschillende What's going on, everyone? video It's Abdallah here, bringing you guys some good news about COPPA and how it affects YouTube gaming and YouTube in general. There's been literally an update from yesterday at the time of recording that has a lot of silver lining, and it's a win in the books for YouTube content creators like myself. I've been doing YouTube for over 7 years, and it affects me. It has hit me hard. I've made a couple videos on it previously where I was honestly afraid of my career on YouTube here, but we got some really good information. So stick around to the end of the video. We're going to tell you this information on how it affects gaming creators. We're going to tell you guys how it affects animators and pretty much everyone else on YouTube. So it's going to be a good one. This goes here. This is as real as it gets, my guys. So as you guys can see over here, YouTube creators, this is the official site for YouTube, and they're like news flashes or everything like that. You guys can see over here, this is from 1 day ago. This is relatively fresh. I read this the day that they put it out. I was very happy. As a content creator who's been doing this for years, I'm very elated at this information, and I'll show you guys why. So let's read this. Here we go. We've seen a lot of questions around what exactly is made for kids content and if your content is directed toward children. You know what? If you guys take a look at the comment section of my previous 2 videos, you'll see dozens of people being confused. They're honestly curious and they're asking me, well, what should I do, Abdallah? No, I'm not going to answer that. Sorry. Today, the FTC released more information to help the YouTube creators decide if their content is made for kids or not. And you guys can click on this right over here. We got it in another tab, so we're going to talk about it, and we're going to go through line by line of how it's going to help us. And this is going to be really good. This is good information. Okay, what if children watched your video, but it's not meant to target kids? Oh my gosh, that hits close to home. Discretion, using a facsimile in order to send it on over. I mean, yes, okay. It's an old law, sure. Go ahead and make fun of COPPA as much as you want. Just go ahead and make fun of how out of touch you think that FTC is, but they're not. And they're getting everything figured out, okay? Is animated content considered made for kids? Animated content was a huge thing. A lot of these videos that are floating online right now are just not updated. A lot of them say, hey, cool animators on YouTube. You know what? There's a really big animation boom. And a lot of those content creators are now going to disappear from YouTube because of COPPA. That's not the case. Guys, get informed. There was a new update. You can hold your breath a little bit longer. Anyway, according to the FTC, just because your video has bright colors or animated characters doesn't mean you're automatically covered by COPPA or made for kids. So covered by COPPA, that's a really loose term. Covered by COPPA. Covered means like, oh man, like, dude, they're covering me. No. Or made for kids. While many animated shows are directed to kids, the FTC recognizes, that there could be animated programming that appeals to everyone. That's a money sentence right there, okay? Look, that immediately says, look, calm down on your fear-mongering. Everything's going to be fine. Okay, here's some tips. And these are the tips over here. It might help to consider how others view your content and content similar to yours, all right? Has your channel been reviewed on sites that evaluate kids' content? Is your channel, or channels like yours, mentioned in blogs for parents of young children or in media articles about child-directed content? Have you surveyed your users, or is there other empirical evidence about the age of your audience? Okay? Now, surveying your viewers, this sentence right here can be misconstrued, where you can see certain content creators throw out a poll on YouTube in a community tab where they can say, hey, you know what? How old are you watching my content? You put a box. You bet YouTube is going to suffer, and YouTube has it in their best interest to not suffer. So they're taking care of content creators, whether or not you want to believe it or not. Okay? End rant. Let's move on. Okay. Here we go.
So this is straight from the Federal Trade Commission. This is the link that YouTube posted twice in their community post, all right? This is giving more information about the FTC and what exactly is going on. A little bit of history for you, so get that. Here's even more of a history, the COPPA recap. I don't need to read this out to you. You guys have your own two eyes that can read that. This is important. How COPPA applies to channel owners. So previously, in my previous video, I was under the impression that if I'm on YouTube and I'm flagging my videos accordingly, maybe this one could be for kids, maybe this one cannot be for kids, whatever. I was under the impression that I would be safe, and I was wrong, because that's not the case. How does it apply to channel owners who upload their content to YouTube and or other third-party platforms? So look, like a lot of you guys are like, oh man, we need to leave YouTube. We need to go over to XYZ site over here and upload our videos. No, man. It's the law, man. You can't run from the law, fool. Anyway, so COPPA applies in the same way it would to the channel owner had its own website or app. Okay. Information you may have to help determine your video's audience. If you set your content as made for kids, what does this mean for your channel? We will start limiting the data we collect on made for kids content to comply with the law. Because of this, videos that you mark as made for kids will be treated differently on YouTube. Some features like comments will no longer be available. Most importantly, those videos won't show personalized ads, so some creators may see a decrease in revenue. What other features will no longer be available if I set my content as made for kids? Starting in January, if you mark a specific video as made for kids, features like comments, personalized advertising, info cards, end screens, and more won't be available on individual videos. If your entire channel is set as made for kids, your videos won't have any of those features. Your channel also won't have stories, the community tab, the notification bell, and your viewers won't be able to save to watch later or save to playlist. Keep in mind that these COPPA staat voor Children's Online Privacy Protection Act, oftewel Wetbescherming Online Privacy van Kinderen. Iedereen doet alsof COPPA iets nieuws is, maar deze wet bestaat al vanaf 1998 en wordt sinds het jaar 2000 gehandhaafd door de Federal Trade Commission, een organisatie in Amerika die consumenten en hun belangen beschermt. COPPA is een Amerikaanse wet die de privacy van kinderen onder de 13 jaar op het internet Zo moet je bijvoorbeeld bij het uploaden van een video tegenwoordig aangeven of de video bedoeld is voor kinderen of niet. Als dat wel zo is, dan worden er bijna geen reclames meer gedraaid op je video's, wat betekent dat je ook vrijwel geen inkomsten meer genereert. Maar dat niet alleen, reacties onder deze video's worden ook uitgeschakeld, je video's worden veel minder tot niet meer gepromoot en eindschermen mogen bijvoorbeeld ook niet meer worden gebruikt. Al met al gaat er dus best wel veel veranderen op YouTube in 2020 en hoe die veranderingen er precies uit gaan zien, dat moet nog blijken. Voor nu blijft het nog bij speculaties. Veel mensen denken dat dit het einde is van YouTube. Of dat echt zo is, weet ik niet, maar er zal wel chaos ontstaan, juist vanwege de onduidelijkheid omtrent deze wet. Not only can we sue Google and YouTube, but also individual channel owners and content creators. So what this is all about is a law that the FTC passed in 1998, and they passed the law through Congress. It is called COPPA, which is the Children's Online Privacy Protection Act. And basically what that does is protect children under 13 years old from internet services from collecting their information and using their information for targeted ads. Basically, YouTube has been in violation of the COPPA law since 2013. And the FTC just came to a settlement of $170 million against YouTube. And now the FTC is after us. That's the scariest part. The government is after content creators. If the FTC is bringing independent piecemeal actions against content creators for violating COPPA, that may discourage content creators from posting content on YouTube. The analogy that I think of is the expression about shooting fish in a barrel. And YouTube is the barrel, and the content creators are the fish. And essentially, it's easy for us to find. This is huge, and this is going to affect so many thousands of content creators, and the FTC is requiring us to label our videos either for kids or not for kids. Now let me go over what happens to one of our videos if we say it's for kids. When we mark a video for kids, the video will have no notifications, the video will have no comments,
It will not be searchable. It will not be in the suggested or recommended. The video will make 60 to 90% less revenue. Now let's just go over some real quick definitions of what COPPA is saying is labeled for kids content. Because in my mind, I think of like ABCs, you know, not too many words. It's just like say A kind of thing. Here's the FTC's survey of compliance. And down in section B1, we see how ridiculously vague all of the definitions for what they count as children's content. So the first description here is a subject matter that is appealing to children. Appealing to children, you guys. So many things are appealing to children. Everything. Een belangrijke video, jongens. Iets wat YouTubers iets te vaak zeggen, denk ik. Maar dit is echt een hele belangrijke. Deze video ga ik jullie proberen uit te leggen wat COPPA inhoudt voor wereldwijde YouTubers zoals PewDiePie, ook Nederlandse YouTubers zoals bijvoorbeeld ik, Banjo Movies en zo knol. Het gaat over wetgeving en dat betekent dat deze video waarschijnlijk een beetje saai kan zijn. Maar als we het even spannend willen houden, er is een hele grote mogelijkheid. Sterker nog, ik denk zeker dat het gaat gebeuren. Dat een aantal kanalen zullen verwijderd worden de komende jaar. In 2020 en dat sommige YouTubers moeten stoppen met hun werk als YouTuber. Omdat ze simpelweg niet genoeg inkomsten meer kunnen hebben. En de derde optie zou kunnen zijn dat heel veel YouTubers heel veel campagnes gaan doen. En daar zitten we ook allemaal niet op te wachten. Wat is COPPA precies? COPPA is, Engelse term, de Children Online Privacy Protection Act. En dat is een wet die al sinds 1995 begonnen is. Een paar amendments gehad heeft ergens halverwege 2000. En die nu in één keer super actueel gaat zijn. Dat gaat vanaf 1 januari 2020 gaat dat wereldwijd eigenlijk van start. Het is een hele rare constructie, want het is de FTC, de Federal Trade Commission uit Amerika, die dit toegepast heeft. En dan denk je, oké, dat is heel rot voor de Amerikanen. Daar hebben wij toch niks mee te maken. Ja, want het geld van YouTubers komt onder andere daar vandaan. Het Amerika, daar is YouTube gebaseerd. Dus zij moeten zich eraan houden. Wij uploaden op hun platform. Dus dit is net zo goed voor ons ook een dingetje. Ik ga straks mijn meningen erover geven. Inclusief wat feiten natuurlijk, niet alleen maar meningen. Eerst even een paar andere mensen die er al wat over gezegd hebben. Wat wel heel erg belangrijk is. Zo hebben we de chairman van de FTC. De man die COPPA er doorheen aan het drukken is, door onze strotjes heen. Die heeft een persconferentie gehouden niet al te lang geleden. En als je Engels niet zo goed is, sorry, ik ga niet alles vertalen. Het kwam een beetje hierop neer. Content creators are always at risk of being fined because they're and channel owners, because there we have a situation where we have a website or an online service that is directed to children. So there in the general audience platform, we still have this knowledge requirement that we have to prove up. So there is, I think, in theory as well as practically speaking, generally a higher risk for channel owners and content creators who, after all, are creating this content. Het is natuurlijk wel redelijk logisch wat hij zegt, dat het voornamelijk de content creators zijn waar zij naar gaan kijken en niet YouTube. YouTube is een platform, zo moet je het een beetje zien. Het is alsof het een eigenaar van een winkelcentrum is en wij zijn de winkels en jullie zijn de klanten. Ondanks dat jullie niks hoeven te betalen om naar deze video te kijken. Dus ik snap het wel. Maar het probleem daarin is dat YouTube al een dikke boete van 170 miljoen betaald heeft aan de FTC voor compliance issues, whatever dat mogen zijn. En dat ze nu alsnog achter de creators aangaan met een bijna onmogelijke taak. YouTube heeft ook een eigen bericht achtergelaten, die zal ik ook zo even laten zien, waarin ze een heleboel vertellen. Onder andere, voortaan gaan we het zo doen. Vanaf 1 januari moet iedereen dit doen. En wat bedoel ik met moet iedereen doen? Iedereen die een kanaal heeft, die heeft een notificatie gekregen die content uploadt, met dat je aan moet geven tussen 3 opties. De eerste is, al je video's zijn kindercontent. Dat betekent dat je er niet in mag schelden. Dat betekent dat je kindvriendelijk moet zijn. Dat soort dingen. Dus ik had niet volgens mij, denk ik. Maar daar komen we zo op terug. De tweede optie is dat je zegt, mijn hele kanaal is alleen maar voor volwassenen. Of het nou boven de 13 is, daar kom ik ook nog zo op terug. Want volgens COPPA wel, maar de Nederlandse wetten geldt natuurlijk ook. En dan is het of 16 of 18. Niemand kan mij dat vertellen, want de politiek houdt zich er zeker niet mee bezig. En de derde optie is dat je alle video's 1 voor 1 afgaat om te zeggen, die video wel, die video niet, die video niet. Also be prompted to answer this question every time you upload a new video. On the Details tab on the video upload page, scroll to Audience and choose the option that best describes your video. Note that if you've already set your audience at the channel level, this will be automatically selected for you.
but make sure to choose the option that makes the most sense for that specific video. Again, it's incredibly important that you take these steps to set your audience accurately. Dat krijg je dus te zien zodra jij je kanaal moet instellen. Wil je je kanaal instellen als gemaakt voor kinderen? Je bent wettelijk verplicht om aan de Children's Online Privacy Protection Act en of andere wetgeving te houden, ongeacht je locatie. Eigenlijk hetzelfde wat die YouTube-employee ons ook vertelde. Je bent verplicht om ons te vertellen of je video's zijn gemaakt voor kinderen. Wat is voor kinderen gemaakte content? Dan kom je uit bij wat ik dus net vertelde. Je kan dus kiezen om te zeggen, ja, ik stel dit kanaal in als gemaakt voor kinderen. Ik upload altijd content die is gemaakt voor kinderen. Nogmaals mensen, het is heel erg lastig om aan te geven of iets alleen voor kinderen is gemaakt. Dat is een bizarre instelling dit. Dan hebben we natuurlijk ook nog eens een keer de tweede optie. Nee, stel dit kanaal niet in als gemaakt voor kinderen. Ik upload nooit content die is gemaakt voor kinderen. En dit is een issue, want ook een royalistic die scheldt wel eens. Ik doe dat ook regelmatig, maar er zullen vast video's te vinden zijn die misschien wel voor kinderen bedoeld zijn. Bepaalde parodies bijvoorbeeld. Muziek, flitsende kleuren, noem het allemaal maar op. Dat houdt dus in dat ik 8000 video's zou moeten doen. Of een van die andere twee opties moet doen die beide gewoon niet echt bij mijn kanaal passen. David, wat ga je dan doen? Nou, we komen aan het einde van die video nog even op. Ik denk dat ik het kanaal instel als niet gemaakt voor kinderen. Heb jij na het bekijken van deze video nou nog steeds YouTube vragen? Stel je vraag even hieronder en ik ga hem proberen te beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. En vergeet niet even het belletje aan te tinken, want dan mis je nooit meer de beste YouTube tips. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jou terug bij de volgende video.